Born out of collaborative effort between the United Nations and the city of Seoul, Urban Innovation Challenge Citypreneurs is a young SDG startup competition which consists of two main components. 유엔과 서울시가 함께 진행하는 도시 문제 해결형 청년 창업대회 Urban Innovation Challenge Citypreneurs는 두 가지 주요 요소로 구성됩니다. So the first component is a startup competition that works in close collaboration with city governments to encourage young innovators to solve urban problems as defined and measured by the United Nations Sustainable Development Goals. If you want to learn more about the Sustainable Development Goals, there's a QR code up there that might give you more details. The second portion is an inclusive policy interface that brings together academia, public and private sectors, and civil societies, and international organizations to partake in policy discussions to improve the startup ecosystem and set up an alliance of youth empowerment enablers. 첫 번째 요소인 청년 창업 경진대회는 유엔이 선정한 지속가능 발전 목표 SDG에 해당되는 도시 문제 해결을 위해 시 정부와 협력하여 진행되며 두 번째 요소 정책 토론회에서는 학계, 정부, 기업, 시민사회 및 국제기구가 모여 창업 생태계 강화 및 청년 역량 강화를 위한 방법을 강구합니다. Okay, so the overall goal is to help achieve the 2030 Agenda, which is a shared global vision and commitment to eradicate poverty and achieve the sustainable development worldwide by 2030. That's our deadline. The goal is to ensure that no one is left behind. This is made up of 17 Sustainable Development Goals, which are interrelated, but each one addresses a specific social, economic, and environmental issue. There are 169 target goals in total. 대회의 궁극적인 목표는 유엔의 2030 의제 달성에 기여하는 것입니다. 유엔의 2030 의제는 2030년까지 범지구적인 지속가능 개발의 실현과 빈곤 퇴치를 목표로 공유되는 글로벌 비전입니다. 이는 상호 연관되어 있는 17가지의 지속가능 발전 목표 SDG로 이루어져 있으며 각각의 목표는 특정 사회, 경제, 환경 문제를 다루고 있는 총 169개의 세부 목표로 구성됩니다. Okay. So the SDGs highlight many untapped markets and business opportunities that not only have economic benefits but also social ones. 지속가능 발전 목표는 경제적인 이익뿐 아니라 사회적인 이익까지 챙길 수 있는 시장 형성과 그 사업 기회의 가능성을 보여줍니다. Participants from all over the world are encouraged to apply and pitch their innovative business solutions. 저희 Citypreners는 국내뿐 아니라 전 세계 다양한 참가자들의 대회 참가를 받고 있으며 혁신적인 비즈니스 솔루션이 제시되기를 기다리고 있습니다. So right now we're going to go over the Citypreneur themes. There are three themes for our competition. The first theme is green energy. Okay, perfect. And so ensuring universal access to affordable energy and electricity by 2030 means investing in clean energy sources through solar, wind, and thermal. 다음은 올해 대회 주제 세 가지를 소개해 드릴 텐데요. 2030년까지 모든 사람들의 에너지 접근을 달성한다는 것은 태양광, 풍력, 열 에너지와 같은 재생 가능 에너지에 투자하는 것을 의미합니다. Adopting cost-effective technologies could also reduce global electricity consumptions. So expanding infrastructure and upgrading technology to provide clean energy sources is crucial to encouraging growth and helping the environment. 비용 효율적인 기술을 도입하는 것은 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 될 것입니다. 따라서 재생 가능 에너지의 확산을 위한 기반 시설 확충 및 신기술의 도입은 경제 성장과 환경 보호에 빼놓을 수 없는 요소입니다. The second theme that we have is urban mobility, and this refers to the issue of satisfying the mobility needs of people and businesses for today and for tomorrow. It addresses all modes and forms of transportation in cities and their surrounding areas. 도시 모빌리티는 현재와 미래의 인구가 필요로 하는 모빌리티 수요를 충족하는 것과 관련이 있으며 도시와 그 주변 지역의 모든 교통수단 및 이동 방법을 포함합니다. So ensuring accessibility to transportation for all and improving safety and security, reducing pollution, improving cost efficiency of urban transportation are some of the issues that fall under this category.
교통수단 접근성 확보, 안전성 및 보안 개선, 오염 감축, 도시 교통수단의 비용 효율성 개선 등이 이 카테고리에 해당됩니다. And our final theme is social protection, which affects not only the social but also the economic and political development of societies. 사회 안전의 보장은 한 사회의 사회적 발전뿐 아니라 경제 및 정치 발전에도 영향을 미칩니다. In order to reduce poverty and inequalities, it's important to find solutions that address social risk factors such as unemployment, exclusion, sickness, disability, aging populations, and gender equality, as covered in the SDGs. This is all to ensure that no one is left behind and that prosperity is shared. 빈곤 퇴치와 불평등 해소를 위해서는 실업, 소외, 질병, 장애, 연령 및 성차별 등 UN 지속가능 발전 목표에서 언급된 사회 문제에 대한 해결책을 찾는 것이 중요합니다. Okay. So we've presented the three themes, and what we want you to remember is that an integrated approach is crucial for the progress across multiple goals of the SDGs. 이렇게 저희가 세 가지 주제를 소개해 드렸는데요. 문제를 통합적으로 바라보는 것이 다양한 17개의 UN 지속가능 발전 목표 달성을 이루는 데 가장 중요하다는 것을 기억해 주세요. Alright. So the next thing we're going to talk about is the 2018 Citypreneurs tracks. Based on feedback that we got from last year, we decided to create 2 tracks to cater to the different types of startup levels that we're applying to our competition. The first track is the C track, which is designed for early stage startups looking for validation of their venture. So these startups have more creative flexibility to focus on urban issues that will be presented by Seoul City agencies. Our program will assist teams from designing a viable business model to cultivating investor relations. 올해는 작년 대회 참가자들의 피드백을 반영하여 2가지 다른 트랙으로 운영됩니다. 시드 트랙은 신생 스타트업의 성공 가능성 검증을 위한 아이디어 경진 대회로 서울시 관련 기관이 제시하는 도시 문제의 해결을 목적으로 합니다. 본 프로그램은 각 팀들이 가능성 있는 비즈니스 모델을 구성하는 것부터 투자자 유치 준비 과정까지를 지원합니다. The next track is the growth track, which is designed for startups with 3+ years of experience and have market-tested prototypes. They're looking to scale up with the support of proven investors. Our program here will offer sessions to help find ways your solution can solve urban issues while sharpening your pitch to our partner investors. 창업 3년 이상의 경험과 시장 검증을 마친 스타트업은 그로스 트랙을 통해 투자자 대상 피칭을 할 수 있습니다. 본 프로그램은 도시 문제 해결 방안 탐구를 위한 워크샵, 멘토링 및 피칭 클리닉을 제공합니다. So now we're just going to give you a brief overview of the timeline. The first step of the competition, you're all a part of it. It consists of an application submission period starting on June 1st, which is today, and ending on August 15th, during which participants will have to submit their application online for screening. So in addition to this information session, which you're all at, a Seoul Challenge workshop will be held on June 25th to help participants situate the themes within the context of the city of Seoul. 대회를 참가하기 위한 첫 단계인 온라인 지원서 제출 기간은 오늘인 6월 1일부터 8월 15일까지입니다. 오늘 사업 설명회를 비롯해 6월 25일에 열릴 서울 챌린지 워크샵 워크샵에서는 참가 팀들이 서울시에 적합한 주제 선정을 돕기 위한 자리가 될 것입니다. On August 31st, we will announce the 30 teams that will be selected to move on to the pitching round, 20 of which will be coming from the C track and 10 of which will be coming from the growth track. So these teams will take part in a mentorship program during which they'll have the opportunity to work on refining their pitches and getting feedback from mentors and also aligning their startups with the SDGs more closely. So these will either be conducted online or offline depending on where the team is located. 8월 31일에는 시드 트랙 20팀과 그로스 트랙 10팀을 선발하여 본선에 진출할 30팀을 발표합니다.
이 팀들은 다음 단계인 피칭 라운드의 기회가 주어지며 멘토링을 통해 맞춤형 피칭 연습과 멘토 피드백을 받게 됩니다. 팀 상황을 고려하여 온라인 또는 오프라인으로 진행될 예정입니다. Alright, and the final pitch, policy dialogue, as well as the awards ceremony will take place on October 31st, and we look forward to your application. 본 대회인 10월 31일에는 각 팀의 파이널 피칭, 정책 토론회, 그리고 우승팀 시상식이 있을 예정이니 많은 관심과 지원 부탁드립니다. Yes. So, Hyunggee from Seoul Digital Foundation will be giving you more details on the application process as well as the evaluation criteria in her presentation. But before we do that, we would like to basically give you an introduction of the facilitators who are located over there. Could you please raise your hand? Okay, all of you facilitators raise. Okay, good. Say hi to them. Hi. They'll be helping you out throughout the evening, so don't hesitate to ask them any questions, okay? They're there to, encourage dialogue and bring you around and, yeah. 이후 서울 디지털재단의 최효민 선임님께서 지원 절차 및 평가 기준에 대해 더 자세히 설명해 줄 예정이니 질문 역시 그 이후에 받으면 될 것 같고요. 저희 대회를 도와주시는 퍼실리테이터 분들을 방금 소개했는데요. 오늘 행사 중 언제든지 찾아주시면 퍼실리테이터 분들이 여러분의 안내를 도와드릴 예정입니다. Yeah. And if you have any questions, come find us after the presentations and we'll be glad to elaborate on anything that you might want to ask. Thank you. 감사합니다.